for English to Spanish.
Ladies and gents, when the press conference starts, if you're going to ask a question, you will be asked to use a mic, which will be given from this side or on this side by Lynn. Okay? Ray's done scene first. Who's got something? What song? What do you want? Like, request for songs for Ray. He's got the he's gone off.
evening, everyone. If you have a question, raise your hand and we'll come to you. We may not be able to get round to everyone. There's so many in the room tonight. So if you have the headsets for the language as well. We'll kick off with James from ESPN at the front here. Hi. What can a result kind of do for the self-belief of the team that you can go one better or two better and win it this time? Well, obviously, I'm extremely happy and proud about the performance and the result against a really good side. I was very impressed when I analysed them and with what I've seen today about them as well. So I knew about the difficulty of it. It required a lot of aggression and a lot of patience as well, and the way they manage the context of the game and the way they can manipulate their behaviour is really impressive. And with 0-0 half-time, even though we generated 2-3 big chances, we had to stay patient, but at the same time increase a little bit certain areas to damage them more. We've done it, and then this Champions League, I think we were very effective as well, and that was key. Jordan, this time. Mikel, we saw the smile on Victor's face after those two goals. I mean, how much have you had to reassure him over this very small run where he hasn't scored that it's going to come, to keep believing, to keep doing the things he's doing? Well, I think he deserved it because everything that we were seeing in terms of what he was bringing to the team and how much he was helping the team in many areas, apart from scoring goals in the last few weeks, there was no debate about that. It was about keeping that belief on himself, that emotional state that he can enjoy and play freely. I think he's certainly done that today. Again, he was rewarded with 2 goals. And as you said, big smile on his face. Look at his teammates as well in the picture, in the video. They are also happy for him because he fully deserves that. Alex, BBC. Hi, Mikel. Just to follow on from that, and you mentioned it there, you could see the players pushing Victor forward to take the celebration. Did that show just how much they have appreciated the work that he's put in during these 8 games when he didn't score? All of us, because he makes us a much better team. I think we become much more unpredictable. He's so physical, he opens the spaces for everybody, the way he presses the ball, holds the ball. It's just phenomenal. And then, there's on the cake. And the biggest thing that we're going to debate about him is goals. He certainly scored 2 very different ones today, and hopefully he starts to get some momentum and a good run of goals. James, CBS, over here. Mikel, you made 2 changes to that team and they combined for a goal and both played pretty well. We say it's a good headache to have this many selection problems, but it must be quite a headache. Very good. I think Miles and Gavi were superb. They impacted the team, the results, and they were ready from the beginning. And the boys that they come again, and we use them in different ways again. I think we need to try. I need to try to keep them all involved, believing that they have a chance to play. And if they play at that level, it's a joy because it's going to elevate our daily training sessions. That will mean the standard will be higher and we will compete better for sure. Tom, problem. Hi, Mikel. Can I ask you about Miles? Because he's had to be very patient for his opportunity and he starts now and I thought he was excellent. What was your thoughts on his performance? Depending how you look at it. When you look at it from what he's done from December last year to now, at his age, at this level, is incredible. But I said it before, he's been really focused, really humble, and really good. And when that happens and you have to play after, you are ready, and I think he was really good today. Amy? Hi, Mikel. The competition for places, how does it manifest itself around the place in the dressing room? It seems to be pushing everyone to find an extra level. Are you feeling that? Well, this is what we need, and when you look at the top teams in Europe, that's what they have, and we have to manage that in a really cohesive system when everybody understands that they're going to have different roles throughout a game or in different games, but at the end the outcome is to earn the right to win games and to win games. That's the ultimate goal, and we are seeking for the same thing. Mikel, a very eventful second half. They say a fright is good for the heart. And I suppose Julian Alvarez, a moment of brilliance in the second half, but your reaction to that was phenomenal. You actually went up a few levels. You must be so proud of your players' reaction to that. Yes, because you can sense it that every time that the front line was running with a bit of a space on time in and around the box, they have this quality. I mean, they win a lot of games like that with individual actions, and they believe in that. And yeah, you hit the crossbar, thanks God, and after that we score not far from there, and it helped us to win the game.
Okay, we'll just take a few more because Diego Simeone is waiting to come in. So Phil from PA. Hi, Mikel. As you're aware, there's obviously been criticism of Arsenal this year for not being expansive enough in the big matches. So do you think 4 goals against a team like Atlético Madrid, provides a pretty strong response to those suggestions? Yeah, but this is more about the results at the end. The way we prepare the matches is always to try to hurt the opponents as much as possible, as frequently as possible, putting the players that we believe they have the best capacity and qualities to do it from the beginning. And then this is football. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Today we were extremely efficient, which is key in this competition, and really happy. Okay, we'll take 2 more. Isam from the Daily Mail, and we'll come down to Cadena for Spain here. Your team has seemed to start this competition really, really strongly. From the previous 2 seasons, what do you think of the main takeaways in the Champions League that you've already been able to translate to this season? Because not only is it the defence, also the goals are coming too in different ways. Well, I think maturity, experience, and the fact that probably we have more games in the competition. We believe because we have some very successful matches, especially here at home, and that we have to create. And when we played those games here, I think the energy to end the stadium was amazing, and that's really helpful. ¿Qué tal, Mikel? Enhorabuena por la victoria. Miguel Martín Talavera en directo para Carrusel Deportivo. Viendo cómo se ha sido el desarrollo del partido, sobre todo hasta ese primer gol del Arsenal, ¿crees que el partido ha sido para ese 4-0 final y qué importancia le das a cómo trabajáis el balón parado, por ejemplo, la victoria de esta noche? Gracias. Sí, bueno, creo que hemos tenido una fase muy buena en la primera parte, donde hemos generado 2 o 3 situaciones claras. Es un equipo que cuesta muchísimo desorganizarlo y hilando eso, el balón parado es una de ellas. Ante un bloque tan compacto, que está tan ordenado, que busca también los pares y que no le haga superioridades, encontrar situaciones claras es muy complicado, pero a través del caos creíamos que era una situación que podíamos explotar. Lo hemos buscado, hemos sido muy efectivos y una vez que se ha abierto el partido, obviamente nos ha generado más espacios y más oportunidades de hacerles daño. Okay, everyone, thanks very much. Yeah, Good thank night. you. Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedida la palabra y os pasan el micrófono para hacer todas vuestras preguntas. Aquí a la derecha, Miguel Martín Talavera, cuando quieras. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches, Mikel Martín Talavera en directo para Carrusel Deportivo. Viendo el desarrollo del partido, viendo esos 60 minutos tan buenos de tu equipo, donde por fases ha sido mejor, ¿cómo te puedes explicar el 4-0 final? Y si crees que el equipo, sobre todo en ese balón parado, ha podido hacer más. Gracias. Bueno, primero lo positivo. Creo que lo positivo fue, como comentabas en la parte de la pregunta, creo que el equipo compitió muy bien hasta el primer gol. Y después del primer gol pudimos haberlo defendido mejor. Claro está, ellos lo hacen muy bien. También es claro porque meten muchos goles. Y lo importante es que es la pelota parada en fútbol, sobre todo en estas competiciones que son determinantes, que cualquier detalle ya marca el camino más simple para poder adueñarte del partido, donde ellos pudimos haber hecho foul en la jugada del segundo gol, no lo hicimos, y no es mala suerte, sino son errores que los hemos cometido, y a partir de esos errores que hemos cometido, ellos han sido contundentes, han sido mejores, y en ese tramo de 20 minutos, cada pelota que tenían para gol era gol. Y después quedó atrás el gol que podíamos haber hecho con Julián para el 0-1 en el
primer tiempo, podíamos haber hecho el 1-0, el 0-1 también con Julián que pega en el travesaño, el equipo compitió bien, pero bueno, todo esto, este aprendizaje que también nos deja hoy el partido, que la contundencia y obviamente los detalles en los pasajes de los partidos son determinantes para el final, y hoy lo fue en contra nuestro. Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez, del periódico El Mundo. Quería preguntarte, esa salida sorpresa en el once inicial de Sorloz, entiendo que a lo mejor buscabas más centímetros para defenderte del balón parado y a lo mejor también superar esa primera línea de presión del Arsenal, que te ibas a esperar un poco que te iban a recibir así en casa. Para mí Alex hizo un trabajo de lo que le pedimos correcto. Necesitaba tapar el trabajo de Zubimendi y a partir de eso buscar carreras sobre los espacios, cual pudimos desarrollarlas en poco juego porque no tuvimos la velocidad para salir de la presión que ellos hacen muy bien y te quitan tiempo, pero el trabajo de Alex para mí fue muy bueno en cuanto a lo que se le pidió para el partido, y no, en realidad no lo pusimos por una cuestión de la pelota parada defensiva. Pensábamos en tener duelos uno contra uno, en poder ganarlos, en poder generar situación de centro dentro del área y tener ahí presencia ofensiva, y bueno, esa parte no apareció tanto porque el equipo no pudo ayudarlo a que esto suceda, pero él, dentro de lo que se le pidió, trabajó lo que tenía que trabajar. Hola, ¿qué tal? Mister Hugo Condés, en directo para Radio esta noche Onda Cero. Supongo que mañana lo verás, o esta noche analizarás tranquilamente el partido. Me gustaría preguntarte en caliente, ¿qué ha pasado en esos 10 minutos? Pues no es normal que el Atlético de Madrid se descosa de esa manera, ¿no? Que le hagan tantos goles en tan poco tiempo. No sé si tienes alguna explicación así en caliente. Ya lo comenté, errores individuales que pasan a lo colectivo. Perdimos la marca, no hicimos foul en el arranque de la jugada, en el tercer gol hay una trabada que no terminamos trabando fuerte, trabamos débil y termina siendo gol casi, no sé si fue en contra o cómo fue, porque que hubo un rebote, si no me equivoco, dentro del área. Y bueno, son los pequeños detalles que obviamente hacen que el partido vaya para un lado o va para el otro. Buenas, mister. Pascual Ruiz para Estos Atleti. Estás comentando que el equipo ha competido bien. Es verdad que hasta la primera, bueno, hasta el principio de la segunda parte, esa jugada de Julián tuvo también en la primera mitad. Yo te quería preguntar si este partido, más allá del resultado y de esos 10 minutos de los que estabas hablando, si puede servir también para que este equipo que venía creciendo en las últimas semanas siga con esa progresión. La temporada pasada se vio, por ejemplo, en Lisboa y el equipo quedó entre los 8 primeros en Champions. ¿Para ti es un partido que también sirve como un punto de inflexión para seguir con ese crecimiento? No, porque no tiene nada que ver el partido con Lisboa. En Lisboa jugamos mal, el equipo nunca estuvo en partido, no tuvimos un patrón de juego, no hubo un partido jugado, estuvimos siempre a expensas de lo que hizo el Benfica en aquel día, no pudo haber hecho 6 goles, no pateamos al arco, no hubo una idea de juego. Hoy hubo una idea de juego, hubo un partido que lo competimos hasta donde pudimos. Ellos son mejores en estos momentos y bueno, hay que felicitarlos, aceptarlo, y cuando uno acepta con conciencia que son mejores, nos sirve para aprender e intentar seguir creciendo como estamos, que lo estamos haciendo bastante bien. Hola, mister, buenas noches. Rubén Martín, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Ha dicho en su primera respuesta, no es mala suerte, son errores, podíamos haber hecho falta en el 2-0. Le quería preguntar cómo se puede trabajar el balón parado defensivo, hacer una falta en el 2-0. Fútbol de toda la vida. Eso no se trabaja, eso se tiene dentro de uno. Cuando las situaciones las podemos resolver colectivamente, sí se trabaja colectivamente, pero lo individual es más difícil de poder resolverlo. Tenemos que ayudar que lo colectivo trate de cubrir lo individual. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.